வணக்கம். Very good morning. Today we are going to see the very interesting subject, linear algebra. In the linear algebra, we are going to know a lot of concept, very interesting concept, definitions, results. So first of all, what is the vector space? The very important one. So before solving the problem, we know about the definition of vector space. Vector space, otherwise linear space. This is the classical definition. The vector space V, the over field F, consists of a set on which two operations, we know very well, addition and scalar multiplication, are defined for each pair of elements xy. In V vector space, there exists x plus y again in V for each element in the field A, and each vector in V there exists like this A into x in V, such that vector space V under addition is an abelian group. So should satisfy this one. This set under addition is an abelian group, and then these four conditions. Then we can say V is a vector space over F. The first one, 1 into x equal to x for all vector in V. These two well known, distributive law, these two distributive law. The last one, associative, AB into x then equal to A into bx. Please note down this. So simply we can say vector space is a set over F, under addition is abelian group, then should satisfy this four condition, then you can say vector space or linear space. Suppose the field R, then vector space V over R is called real vector space. If F equal to C, that is complex. So this is a real, this is a complex C. Then you can say complex vector space. Okay, what about the subspace? So W is a subspace. Itself is a vector space. And which operation on V under addition and multiplication. So this is a way whether it is subspace or not. That is a testing. Alpha x plus beta y in W subspace. For all alpha comma beta in the field
alpha beta is a field xy or vector in W. Then you can say W is a subspace of V. This is more than enough. Next important one, linearly independent vectors set. Everyone, we know about this. Just I recall this one. I take the n vectors x1, x2, x3 and so on xn. That is a set of vectors. When we can say it's a linearly independent vectors over field F. This condition should satisfy. That is, this linear combination C1 x1 plus C2 x2 plus and so on Cn xn equal to 0. Here, for all C1, C2, C3 and Cn, okay, should be 0. That is very, very important. So for C1, C2, C3 up to Cn, everyone should be equal to 0. For all 0. So then you can say this set of vectors linearly independent vectors. What about the linearly dependent? Not all 0. That's all. Not all 0. That is this one, Ci. Following of linearly independent set. The basis, very important tool of the linear algebra, basis. Linearly independent set. Just now you have seen the definition of linearly independent. When we can say linearly independent set, just now you have seen linearly independent set in vector space V, which spans V, which spans. This word is very important. The spans V. That is generate this V. Or S is a subspace of vector space, then S is basis. If these two conditions satisfy, S is linearly independent set, then the span. So this is called basis. What about the dimension? Number of elements in the base, number of vectors in any basis set of V, then the dimension. Suppose n vectors, so you can say dimension of V equal to n. Now, what is the relation between the linearly independent set, generating set, then basis? Very interesting one. Yeah, basis for a vector space is a linearly independent subset of vector space that generates the vector space. Again I read, a basis for a vector space is a linearly independent. Just now you have seen the definition of basis. Subset of vector space, yes, clearly, that generate vector space. This is actually basis definition, right? If vector space has a finite basis, then every basis for vector space contains the same number of vectors. We know very well this one. This number is called dimension. Just now you have seen the dimension definition and then linearly independent set, then next basis. Dimension of vector space is n. So every basis contains exactly n vectors. So this diagram very clearly
So in the vector space V, so base is, that is intersection, the common, that is a linearly independent set and a generating set is a common one. This is the span, the V. So this is a relation between the linearly independent set and the basis and the generating set. Please note down this one. So next we discuss some important competitive examination problems. In first problem, very easy one. Already we have studied in school level. For the matrix, this is a given matrix. The 4 options are given. So this is the given matrix. So what is the order of the matrix? 4 row, 4 column. That is denoted M and N. M row, N column. So this is M value 4, N value 4. So given matrix A 4 by 4 where N equal to 4. 4 is nothing but number of columns. Alright, this one. Number of columns. One important formula or relation between rank, nullity, dimension. Very important one. Given matrix A, M cross N, the rank of A plus nullity of A equal to N. That is, nullity of A is nothing but dimension of null space. So N is a dimension, number of columns. Rank, we know the well-known definition of the rank of A. So add these two, we are given to N, that is number of columns. So using this, we are going to solve this problem. Find the rank and the nullity. Actually, correct option is first option A, the remaining is wrong. So how to find out the rank and the nullity? Here N equal to 4. Then number of non-zero rows is 3. Is it correct? So given matrix, so this is the echelon form. Already we know about everyone. This is the echelon form. Upper triangle matrix. Here, how many non-zero rows? Non-zero rows, right? So in the given problem, number of non-zero rows, 3, first row, second row, third row. Fourth one is a 0 row. Every element in the row, every element 0. One is non-zero, you can say that is a non-zero row. So well known. So how many non-zero rows? 3 non-zero rows. So rank of the matrix is 3. So rank of the given matrix A is 3. Now we know this one, the rank of A plus nullity of A equal to N. The rank value just now we found 3. We have to find out this one, nullity. N value we know, number of columns 4. Then nullity of A equal to 4 minus 3, that is 1. So nullity 1. Rank 3, nullity 1. So that is a first option, answer A. So the remaining option wrong. Next, in second problem, consider the matrix, the mapping A R4 to R3. So given matrix A, where A is the given matrix in the question. Then the basis of the
images of A. Images of A. So 4 options are given. The correct option is 4th one. So how to get this answer? So remaining options are wrong. So well known. So given matrix is 3 by 4. I am going to take transpose, A transpose. Why I am going to take the transpose? Because the given image of A are 3. So here 3 by 4. Then after the transpose of the given matrix, it becomes 4 by 3. This is for our convenient only. So after the transpose, we are getting this. We know these steps. Row operations. Our aim is to get the echelon form. Am I right? Here, how many number of non-zero rows? The first problem, similarly like first problem, that is a rank. Am I right? Rank. Moreover, that is the basis. So that is a basis. 1, 1, 3, 0, 1, 2. So these two. Alright, the rank is 2. But basis here 1, 1, 3, 0, 1, 2. So the correct option is answer D. So the remaining option is wrong. In next class, we have to discuss more problems. Again, so according to the polytechnic syllabus wise பார்க்குறப்போ இந்த algebra வீடியோஸ் பார்த்தோம். இன்னும் நிறைய அதில் ப்ராப்ளம்ஸு ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த லீனியர் அல்ஜிப்ரா, நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட் அது. லீனியர் அல்ஜிப்ரா அந்த இது பார்த்துடலாம். அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வெக்டர் ஸ்பேஸ். வெக்டர் ஸ்பேஸுடைய டெஃபினேஷன் என்ன? அதர்வைஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா லீனியர் ஸ்பேஸ்னு சொல்லலாம். வெக்டர் ஸ்பேஸ் நத்திங் பட் செட் அது ஓவர் ஃபீல்டு எஃப். நம்ம ஆல்ரெடி படித்த டெஃபினேஷன் தான் இது. ஒவ்வொரு வெக்டர் அந்த பேர் எக்ஸ், ஒய் அந்த வெக்டரில் இது க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி இது கிடைக்கும். எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஒன் யூனிக் இந்த மாதிரி கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஃபீல்டில் ஏ எக்ஸ்ன்ற ஒரு வெக்டர் எடுத்துட்டால் ஏஎக்ஸ் அதுவும் எதில் இருக்குன்னா வியில் இருக்கும். தட் இஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ். இந்த மாதிரி இருந்து வி ப்ளஸ் அண்டர் அடிஷன் எப்லியன் குரூப்பாக அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அண்டர் அடிஷனில் எப்லியன் குரூப்பாக இருக்கணும். அப்புறம் இந்த 4 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். இந்த ரெண்டும் தெரியும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லாம் இல்லைங்களா? இது ரெண்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லாம், இதை அசோசியேட்டிவ். ஸோ இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓவர் ஃபீல்டு எஃப்ஐ நம்ம வெக்டர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த அடிஷன் அண்டு ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷனை இந்த இதுவும் நம்மளுக்கு அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தரும். இப்போ இந்த வெக்டர் ஸ்பேஸில் அந்த ஃபீல்டு எஃப் ஆராக இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓவர் ஆர் இஸ் கால்டு ரியல் வெக்டர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சப்போஸ் எஃப் சியாக இருந்தால் காம்ப்ளெக்ஸு வெக்டர் ஸ்பேஸ். நெக்ஸ்ட்டு சப்ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இப்போ வின்றது வெக்டர் ஸ்பேஸ் இல்லைங்களா? இப்போ அதுக்குன்னு சில ஆக்சியம்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். தட் இஸ் அந்த வி அண்டர் அடிஷனில் எப்லியன் குரூப்பாக இருக்கணும். அப்புறம் அந்த 4 இதை நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் நம்ம இந்த வின்ற செட்டை வெக்டர் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லலாம்.
இப்போ டபிள்யூன்றது இட் செல்ஃப் இது என்னவாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக இது வெக்டர் ஸ்பேஸாக இருக்கணும். இந்த வின்ற செட்டு மேலே என்ன ஆப்ரேஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோ அதே சேம் இதுவும் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அப்படி சொல்கிறதா இருந்தால் அதை நம்ம சப்ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லலாம். இப்போ அதை சப்ஸ்பேஸாக இல்லையா டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த கண்டிஷன் போதும். அதை எப்படி குரூப்பில் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் அல்ஜிப்ரா குரூப்பில் வந்து எப்படி சப் குரூப் டெஸ்டிங்கோ அதே மாதிரி தான். ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் பீட்டா ஒய் பிலாங்ஸ் டு த சப்ஸ்பேஸ் வி ஃபார் ஆல் ஆல்ஃபா பீட்டா. இது வந்து ஃபீல்டில் இருக்கும். இது வெக்டார்ஸ் எக்ஸ் ஒய்னு டபிள்யூ. இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் நம்ம இமிடியேட்டாக என்ன சொல்ல முடியும்னா டபிள்யூ வந்து சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் வி அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்து பார்க்க போகிற முக்கியமான என்ன வரையறை பார்த்திங்கன்னா லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட்டு. எப்போ வந்து ஒரு செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸை வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும்னா, இப்போது நான் எடுத்துக்கிறேன் x1 x2 xn இந்த செட் ஆஃப் n வெக்டர்ஸ் வந்து ஓவர் எஃப். இந்த செட் ஆஃப் n வெக்டர்ஸை வந்து எப்போ லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் சொல்ல முடியும்னா, ஏன்னா லீனியர் காம்பினேஷனாக எழுதணும். அதை இந்த C1 C2 C3 Cn எல்லாம் இதெல்லாம் ஸ்கேல் ஆகும். இந்த லீனியர் காம்பினேஷன் இது ஈக்குவல் 0 வந்து இது எல்லாமே Ci C1 C2 ஈச் வந்து 0வாக இருந்தால் இந்த செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட்டு. நாட் ஆல் 0ன்னு வந்துடுச்சுன்னா அது லீனியர்லி டிபெண்டன்ட் செட்டு. ஆல்ரெடி நம்ம படித்த இது தான். இதை திரும்ப ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுறேன் இந்த டெஃபினேஷனை. முக்கியமான பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் அல்ஜிப்ராவில் நம்மளுக்கு மெயினானது பேசிஸ். எப்படி பேசிக்னு சொல்கிறோமோ ஒரு இதுக்கு பேஸ் ஒரு கடகாலுக்கு எப்படி பேஸோ அதே மாதிரி லீனியர் அல்ஜிப்ராவுக்கு மெயினான ஒரு டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிஸ். இப்போ லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட்டு தான் நம்ம பேசிஸ் சொல்லுவோம். அது எப்போன்னு பார்க்கலாம். இப்போ லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் இருக்குங்களா இன் வெக்டர் ஸ்பேஸ் விச் ஸ்பேன்ஸ் வி. ஸ்பேன் பண்ணனா அதுவே உருவாக்கிடும். கிட்டத்தட்ட நம்ம அல்ஜிப்ராவில் ஜென்ரேட்டார்ஸ்ன்னு பார்க்கணும் இல்லையா, ஜென்ரேட்டார்ஸ் அதான் அந்த குரூப்பையே ஜென்ரேட் பண்ணும் அந்த மாதிரி. ஸோ எஸ் அண்ட் ஆர் என்ன சொல்லலாம்னா எஸ் வந்து சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் வெக்டர் ஸ்பேஸு, தென் எஸ் இஸ் பேசிஸ். இந்த கண்டிப்பாக இந்த பேஸ் வந்து லீனியர் இண்டிபெண்டன்ட் செட்டாக இருக்கும். அப்புறம் ஸ்பேன் பண்ணணும், அப்படியே அந்த செட்டையே உருவாக்கி கொண்டு வந்தோம். அப்போது அது வந்து பேசிஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமென்ஷன். அப்போது இந்த நம்பர் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அந்த பேசிஸ் எனி பேசிஸ் இந்த செட் ஆஃப் வி வெக்டர் ஸ்பேஸ் வி அதை நம்ம டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ சப்போஸ் n வெக்டர்ஸ் இருக்குன்னா அப்போ டைமென்ஷன் ஆஃப் வி வந்து பார்த்திங்கன்னா n. இப்போ அந்த மூணுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதாவது லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட்டு, பேசிஸு, ஜென்ரேட்டிங் செட்டு. இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னாவே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்துடும். லீனியர் இண்டிபெண்டன்ட் செட்டு அந்த ஜென்ரேட்டிங் செட்டு அது காமனாக இருக்குது தான் பார்த்திங்கன்னா பேசிஸ். இதுதான் வந்து ஸ்பேன் பண்ணும் வின்ற அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸை. இதில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் பேசிஸ் ஃபார் வெக்டர் ஸ்பேஸ் இஸ் எ லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் சப்செட் ஆஃப் வெக்டர் ஸ்பேஸ் தென் ஜென்ரேட்ஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ் இல்லைங்களா. அதான் பேசிஸினுடைய இது. இஃப் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆஸ் எ ஃபைனைட் பேசிஸ் தென் பேசிஸ் ஃபார் வெக்டர் ஸ்பேஸ் கண்டைன்ஸ் சேம் நம்பர் ஆஃப் vectors. This number is called இப்போ தான் பார்த்தோம் dimension. So dimension of vector n every basis contains exactly n vectors. இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் டிஆர்பியில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்ட ப்ராப்ளம்ஸு. ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் இது. டிஆர்பி 2017 கேட்ட ப்ராப்ளம். ஃபார் the given matrix ஏன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ 4 ஆப்ஷன். அந்த ரேங்க்கு நல்லிட்டி, இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு ரேங்க்கு நல்லிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. இப்போ ஆல்ரெடி இதுவே பார்த்திங்கன்னா எக்கலன் ஃபார்மில் தான் இருக்குது, பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இப்போது ரேங்க் எப்படி ஆக்சுவலாக நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ஆல்ரெடி நம்ம +2ல் படித்தது தான். நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் எக்கலன் ஃபார்ம் கொண்டு வந்து நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் எத்தின்னு பார்ப்போம் இல்லைங்களா. நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் வந்து 3 இருக்குது. அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து 3. இப்போவே ரேங்க் 3ன்றது நம்மளுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நல்லிட்டி. நல்லிட்டின்னா என்னென்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் நல் ஸ்பேஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நல்லிட்டின்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு முக்கியமான ரிலேஷன் இருக்குது. இதை வச்சே நம்ம நல்லிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ m × n, அதாவது அந்த முக்கியமான அந்த ரிலேஷன் அந்த ஃபார்முலா ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் நல்லிட்டி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு n.
இங்கே என்னன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ். இந்த m/n 4/4 அந்த 4 நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ். ஸோ அதுதான் n = 4. நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் 3 இப்போ தான் பார்த்தோம் நம்ம. அப்போ ரேங்க் வந்து 3 ஆகிடுது. ஸோ ரேங்க் ஓவர். ஸோ இது ரொம்ப நம்மளுக்கு முக்கியம். இந்த ரிலேஷன் இது ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் நல்லிட்டி ஆஃப் ஏ = n. இப்போ ரேங்க் வேல்யூ தெரியும் 3ன்னு, n வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் பார்த்தோம் 4. இதுலேருந்து நம்ம நல்லிட்டி வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிடலாம். 4 - 3 1. ஸோ நல்லிட்டி 1. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கரெக்டு. ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து 3, நல்லிட்டி ஆஃப் ஏ 1. ஈஸியாக இருக்குது இல்லைங்களா? நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். இதில் இதே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினில் கேட்டது தான். மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு மேப்பிங் R4 to R3 ஏன்ற அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து R4லேருந்து R3க்கு மேப்பிங் வருது. பேசிஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதாவது இமேஜஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 ஆப்ஷனில் எது கரெக்டு? ஆக்சுவலாக டி ஆப்ஷன் கரெக்டாக, மற்ற ஆப்ஷன்லாம் ராங்கு. அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ கொடுத்துருக்க கிவன் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். பழைய மாதிரி ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டெப்ஸ் தான். அதாவது நான் இது எக்லன் ஃபார்மை கொண்டு வர போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இது கொடுத்துருக்குது 3/4 மேட்ரிக்ஸு. அதை நான் ட்ரான்ஸ்போஸ் எடுத்துகிட்டு 4/3 இது பண்ணிக்கிறேன் நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காக. ஸோ இதுலேருந்து நான் இப்போது எக்லன் ஃபார்மை கொண்டு போகிறோம். இது ட்ரான்ஸ்போஸ் எடுத்தோம். கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் எடுத்துட்டோம். ஸோ 4/3. இந்த ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இது. ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த எக்லன் ஃபார்ம் கொண்டு வந்துடுறோம். இங்கே நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் 2ன்னு சொல்லிட்டு ரேங்க் கண்டுபிடிச்சோம். இங்கே நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸை வச்சு நம்ம அந்த பேசிஸை கண்டுபிடிக்கிறோம். 1 1 3 0 1 2. ஸோ ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்டு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது, புரிஞ்சிருக்குன்னா இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதர்வைஸ் ஏதாவது மிஸ்டேக் எனி மிஸ்டேக் இருந்தால் எனக்கு ப்ளீஸ் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னுடைய நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மற்றவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் லாட். நன்றி.